Good evening. I want to thank you all for logging on tonight. I'm Ellen Steinberg. I'm Director of Charleston County Criminal Justice Coordinating Council, also known as the CJCC. Before I go further, I want to introduce to you Ángeles Mackenzie. Ángeles. Gracias, Ellen. Soy Ángeles Mackenzie y voy a ser la intérprete de este foro. Ángeles is going to be translating for us throughout the program, so please be patient as we move forward. Voy a estar traduciendo durante este foro, así que tengan paciencia durante el programa. So it's very clear to us that this community is looking for answers for local legal resources. I want to let you know that we've had over 100 people register for tonight's program. Se muestra mucho interés en este programa de legal y tenemos más de 110 participantes en el programa hoy. Our panel tonight is outstanding. Tenemos un panel increíble. I'm going to remind you this program is for 1 hour, and we are not here to answer specific personal legal questions, but we are going to provide you with the resources you need to find those answers. Este programa va a durar 1 hora y no estamos aquí para ofrecer ningún tipo de consejo legal. If you have questions, on the bottom of the Zoom, there is something called Q&A, and there you can write your questions. If we have time at the end of the program, we will be happy to answer as many as we can. Si tienen alguna pregunta, abajo donde tiene el panel, hay una parte que tiene Q y A, que son para preguntas y respuestas, y trataremos de llegar a contestar todas las preguntas posibles. Now, let me introduce you to the panel. I'll start with Alissa Lietzow, who is the Executive Director of Charleston Pro Bono Legal Services. Alissa, you can say hi. Hello, good evening, everyone. And also, let me introduce you to Lana, Kleiman, who is the Executive Director of Charleston Legal Access. Hello, everyone. All right, let's get started. Dina, can you help me with the first slide? Let's begin. We all recognize the legal delivery system is complicated. Todos reconocemos que la presentación del sistema legal es complicada. 80% of people do not seek help for their civil legal issues outside of your immediate social network. El 80% de la gente no busca ayuda para sus asuntos legales fuera de sus círculos sociales más cercanos. 92% of low-income Americans do not get any or enough legal help with their civil legal problems. El 92% de los americanos con bajos recursos no recibe, o si recibe, no es la ayuda suficiente para sus problemas. And now I'm going to talk to you about what legal issues that you can seek legal help for. We'll start with benefits. Vamos a hablar de algunos de los, una base de los asuntos legales y vamos a empezar con los beneficios. When we talk about benefits, we're talking about government benefits that are provided based on a set of eligibility rules. Cuando hablamos de los beneficios, estamos hablando del cuidado de la salud y una base de los beneficios. Most people apply for benefits without needing an attorney. But when you are denied or terminated from these benefits, there are deadlines, appeals, and rights that kick in, and that is where attorneys are most likely to be very helpful. Muchas personas se les niega el
el acceso a la parte legal y estos son los datos que nos van a ayudar y que van a presentarse. There are a couple of benefits, veterans, SSI, SSDI, where attorneys can help with initial appearances, with initial applications. Hay un tipo de beneficios como el SSI, SDI, un seguro de desempleo para los veteranos. For example, 180 Place will help with initial veterans disability benefits claims and SSI and SSDI. Ujú. En los números que acaba de mencionar Ellen, se van a hacer acceso a los beneficios. We'll talk about credit and consumer. This area is about legal things having to do with your money. We're talking debt collections, credit, bankruptcy, foreclosure, identity theft, and fraud. Esta sección de crédito y consumo tiene que ver con su dinero. Por ejemplo, deudas, recaudación de deudas, bancarrota, la ejecución de alguna hipoteca, robo de identidad o fraude. Next are criminal and tickets. These are criminal issues that have anything to do with a case that's in criminal court, from the beginning of the case till cleaning your record, which is what we call an expungement. Esto es lo que nosotros llamamos un expungement, que tiene que ver con los récords criminales del principio al final. Next are family and relationships. These are going to be issues that are related to your close family members or that might govern family relationships. We're talking about divorce, custody, DSS involved issues, orders of protection, and it also will include domestic violence. Esto tiene que ver con la familia y las relaciones familiares, como el divorcio, la custodia, donde se envuelve DSS, que es la Dirección de Servicios Sociales, y órdenes de protección. The next is housing. This is a very critical area, which you will hear more about from the attorneys. Ujú. Lo que vamos a hablar ahora es lo que tiene que ver con la vivienda y los otros abogados nos van a explicar un poco más y es un punto crítico. Then we're going to talk about, you're going to hear immigration is there. That's everything that's related to someone's immigration status. Luego vamos a escuchar sobre la inmigración y el estado inmigratorio, o todo lo que tenga que ver con el estado inmigratorio. And then there's employment and workers' rights. These are what we're talking about, categories of discrimination, wage and hour, where you feel you're not being paid what you've earned, leave and benefits. Esto es lo que tiene que ver con el empleo. Sí, vamos a hablar de los salarios, horas, permisos de salida y la discriminación. Thank you. Next. All right. Criminal issues versus civil issues. What are the main differences? Vamos a hablar de la diferencia entre los asuntos criminales y los asuntos civiles y cuáles son las grandes diferencias. In a criminal case, you are looking at potential incarceration or going to jail, and you are guaranteed the right to legal counsel. En el caso criminal, se considera la encarcelación potencial y usted tiene derecho a consejos legales garantizados. A civil case does not expose you to incarceration or going to jail, and there is no guarantee of legal representation. En el caso civil no hay posibilidad de encarcelación y le tiene acceso a asuntos legales. All right, we're just going to review a few of the really key legal resources. Legal nonprofits, organizations that include both traditional legal aid organizations that provide a wide-ranging services and other nonprofit legal groups that focus on certain issues or populations, such as you're going to hear from Charleston Pro Bono and Charleston Legal Access.
Vamos a hablar de recursos legales claves, ¿verdad? Como organizaciones sin fines de lucro, y vamos a escuchar también de Charleston Pro Bono y el acceso legal también. Another place are the courthouses. They're critical because that's where you show up for hearings, you get necessary forms, and you engage in an active case. Las cortes son esenciales porque es donde usted tiene que ir en persona y donde se inician los trámites. There are bar association lawyer referrals. Organizations that have lawyer referral services can connect people with a lawyer that does the kind of work that this person needs. Se hacen derivaciones a abogados del bar donde se tratan los casos y las necesidades que usted va a tener. And public defenders, remember there is a constitutional right to counsel in criminal cases. So every county is going to have a public defender's office where if you qualify, you can have criminal defense for free. Es un derecho constitucional acceder a un defensor público y hay una oficina en cada uno de los condados y en algunos casos los va a tener gratis. We have our libraries. They're exceptional. Libraries often have free legal information. They'll have resources available for community members. They have sometimes free clinics, volunteer attorneys on sites, and legal referral programs. Tenemos las bibliotecas que son fantásticas y tienen una cantidad de recursos a los que una persona puede acceder. Certain law schools will have clinics that you can reach out to, and then there's always going to be online legal referral tools. Las escuelas de leyes tienen consultorías y también va a haber recursos de derivaciones legales en línea o online. Thank you. And now I'm delighted to turn this over to Alissa with Charleston Pro Bono Legal Services. Thank you, Ali- Ellen. Alissa va a hablarnos y va a representar al Charleston Pro Bono Legal Services, que son los servicios gratuitos de Charleston. Thank you. Tonight, I was just going to cover the general information about our legal aid nonprofit, the areas of law that we cover, and how one can qualify for services. Vamos esta noche a hablar de los servicios que ofrece Charleston Pro Bono y vamos a proporcionar ayuda y cualquier servicio que se otorgue para acceder. Our mission is to provide legal services at no cost, and it's going to be civil legal aid. So as Ellen mentioned, if you have a criminal case, you are guaranteed an attorney, but the same is not true for civil cases, which is where we come in. Usted tiene acceso a acceder en el caso de los casos civiles, es ahí donde nosotros vamos a poder ayudar. Why do we need to have pro bono legal services available? When you look at the landscape, globally down to locally, you can see from the statistics on the screen, there is a massive need to have attorneys available for those facing legal issues. Como pueden ver, hay una gran necesidad de ayuda para las personas que necesitan ayuda con asuntos legales. The two I wanted to really point out at the bottom of that previous slide was how South Carolina ranks last across the United States for available attorneys for those living in poverty. Lo que quiero enfatizar es que Carolina del Sur tiene el puesto 50 en la asistencia legal civil. Está debajo según la Universidad de Princeton, está debajo es el número más bajo de los Estados Unidos. So the areas of law that we provide assistance with in our office
include family law, housing law, estate planning, simple probate, consumer law, victims' rights, and expungements. ¿Cuáles son las áreas de servicios? ¿Sí? Incluimos el derecho de la familia, derechos de vivienda, planificación patrimonial, testamento simple, derechos del consumidor, derechos de las víctimas y eliminación de un legajo. And we do that in a variety of ways. It could be something as simple as sitting down with a lawyer and getting some advice and counsel. It could be having brief services where we prepare pleadings for our clients. It can be direct representation in court, or it could be one of our outreach or educational seminars. Ofrecemos este tipo de servicios de la siguiente manera. Puede haber consejo de asesoramiento, algunos servicios breves, la representación directa, un programa de divulgación o alcance y seminarios educacionales, y hacemos derivaciones también. In order to qualify for our free services, we have two eligibility requirements. One is that you are a Charleston County resident, and the second is that you are within 80% of what's called area median income. ¿Cuáles son los requerimientos que se necesitan, ¿sí?, para poder tener elegibilidad? Tiene que ser residente en el condado de Charleston y estar dentro del 80% de los ingresos medios, a lo que aquí se refiere como AMI. So below, I have some examples of what would qualify. A household size of 1, it would be somebody making about $54,000 in a year. A household size of 4, we can assist people with that household making up to $77,000 every year. Todo depende en el tamaño de la vivienda, el número de personas, y como ven en los números, ¿sí?, una persona que gane un máximo de $20,450,000, y si pueden ver en la vivienda número 4, un máximo de $77,750. Although we can go up to 80%, what we have found is that the majority of our clients actually fall within 30% of AMI, which is why those numbers are listed there. Those are our typical clients that are coming through our office. Los números que ven aquí son de nuestros clientes típicos, aunque algunas personas llegan al 30%, llegamos hasta el 80%. And our services are provided at no cost to the clients. We pay our attorneys, of course, but we write grants and we fundraise in order to do that. So the services that we are providing, I hesitate to say are free because they're priceless, but there's no cost to the client for them. No quiero decir que son gratis, porque obviamente el cliente no tiene que pagar nada, pero también nos basamos en algún tipo de programas y fundaciones. In order to apply, we ask people complete an application, which is located on our website, or they can call our office and we could do it with them over the phone. Si usted debe llenar una solicitud, lo puede hacer pedido de ayuda legal, lo puede hacer en línea o online, o en el teléfono y información que se muestra aquí en la pantalla. And we do have volunteers and staff who are available to speak Spanish. They are available on Tuesday, Wednesday, and Friday afternoons. Tenemos voluntarios y empleados que hablan español. Si quiere, puede llamarnos los martes, miércoles y viernes entre la 1 y las 5 de la tarde. This evening, I just wanted to cover 3 areas of practice that we see most often. The first is our housing court program. Esta tarde queremos cubrir 3 aspectos. El primero es la representación gratuita para audiencias de desalojo. First is housing court, where we provide free representation in eviction hearings, where we work with the tenant and try to come up with the best deal for them, working with the landlord or property manager. This program is currently operating in 7 magistrate courts in Charleston County.
Esto está funcionando en siete áreas de lo que se llama magistrado o magistrado, y se trabaja para obtener lo mejor para el inquilino. Está en 7 cortes en el condado de Charleston. Next is our family law practice. This is probably the second largest case area where we see, and we could assist with the following types of cases: adoption, custody, child support, visitation, delayed birth certificates, divorce, name changes, and spousal support. En esta área trabajamos mucho, es importante, tenemos servicios para la ley de familia y trabajamos en casos como los siguientes: adopción, custodia de los hijos, manutención de los menores, visita a los niños, certificados de nacimiento atrasados, divorcio, si quiere hacer un cambio de nombre o el apoyo monetario conyugal. We also added a program a few years ago to provide legal services to survivors of human trafficking. That would include legal services for the survivors, educating stakeholders in the community, and legal training for volunteer attorneys who are going to help with the cases. Recientemente ampliamos nuestros servicios para servicios legales para sobrevivientes de la trata de personas. Damos servicios a los sobrevivientes, educamos a las partes interesadas, damos entrenamiento legal a los abogados voluntarios en estos casos. I would point out for trafficking, there's both sex trafficking and labor trafficking. Generally, sex trafficking gets a lot more media attention, but we have seen significantly more labor trafficking cases in the Tri-County area, the state. So when I say human trafficking, we are not limited to sex trafficking. It can be labor trafficking. Cuando estamos hablando de la trata de personas, no estamos hablando solamente en la parte sexual, pero también en la parte laboral. My final slide is how to get in contact with us, listing our mailing address, physical address, phone number, and website. I would make 2 points. One is that you do not need to be your citizenship status does not matter for our services. We are not funded by a grantor who would require that. And 2, consulting with an attorney does not mean you have to go to court. You could just get legal advice. Algo importante que quiero destacar es que no importa su situación inmigratoria, y que usted consulte con un abogado no significa que está obligado. Obligado a establecer su caso. En este último slide estoy dando la información para conectarse con nosotros. Thank you. Lana, there you are. Hello, everyone. My name is Lana Kleiman, and I am the Executive Director of Charleston Legal Access. We are a nonprofit legal service agency that is slightly different than Charleston Pro Bono. Bueno, yo soy Lana Kleiman y estoy a cargo de Charleston Legal Access, y es un poco diferente a Charleston Pro Bono. You go next. So Charleston Legal Access was created to fill the gap in the legal services market. Charleston Legal Access se creó para poder llenar todas las otras necesidades en los aspectos legales. If you have money and resources, you can hire an attorney at market rates. Si usted tiene dinero, y el dinero no es un problema, usted puede contratar un abogado con el precio que se da en el mercado actualmente. If you are low income, then you can apply for free legal services at Charleston Pro Bono or other free legal aids. Si usted tiene bajos recursos, ¿sí? Usted puede
solicitar ayuda en Charleston pro bono. However, if you do not qualify for free legal services, but cannot afford an attorney, before Charleston Legal Access, you had nowhere to go for legal help. Ujú. Antes de que existiera Charleston Legal Access, usted tenía, si usted estaba no podía solicitar por sus recursos, pero tampoco puede pagar un abogado al precio normal, y es ahí donde nosotros existimos. Charleston Legal Access serves people who are in the middle. Charleston Legal Access lo que hace es dar servicios a las personas que están justo en el medio. Next slide, please. So Charleston Legal Access is South Carolina's first and only sliding scale nonprofit law firm that serves individuals who do not qualify for free legal services but cannot afford an attorney. Los accesos de servicios legales de Charleston, ¿sí? Somos la primera y única escala de deslizamiento, una firma de abogados sin fines de lucro para individuos que no califican para servicios gratis, pero que no pueden afrontar los precios existentes en el mercado vigente. Our rates are affordable. We charge between $50 and $100 per hour based on the person's income and household size. Son bastante accesibles. Cobramos entre $50 y $100 la hora, y los precios están basados en sus ingresos y en el número de personas en la vivienda. Hay una tarifa de retención inicial de 10 horas y los precios oscilan entre $500 y $1,000. So for example, you can qualify for our services if the household annual income is less than $58,320 for a single person. Bueno, si una persona tiene un sueldo o ganancias de 58, bueno, acaba de decir 53,000, en este caso estamos hablando de su ingreso bruto anualmente. For a household of two, our income threshold is $78,880. For a family of three, $99,440. And for a family of four, you have to make less than $120,000. Para una vivienda con dos personas, el top lo máximo son $78,880,000, $99,440 si hay 3 personas, y si hay 4 personas, $120,000. The only service that we provide for free is for individuals who are facing an eviction in Berkeley and Dorchester counties. Los únicos servicios que ofrecemos gratis es si usted está por ser desalojado en los condados de Berkeley y Dorchester. We provide several different types of services. Damos una variedad de servicios. First, we provide advice and counsel over the phone for free. Damos asesoramiento y consejo por teléfono de forma gratuita. This is if you have a simple question or you need a referral to a different attorney or social service agency. We will, sorry. Esto es si usted tiene una pregunta simple o si necesita una derivación para otro abogado. We also do in-depth consultations in person, where we sit down with you for an hour or more and discuss your legal issue.
A veces hacemos consultas en persona donde por una hora discutimos sobre su asunto, discutimos su asunto legal. We will help you go over your legal issue. We will discuss your rights, your legal rights, and we will help you understand the legal process. Nos vamos a ayudar a entender cómo es el proceso legal y discutir cuáles son sus asuntos legales en profundidad. We will also help you draft certain documents that you might need as part of your legal case. También le vamos a ayudar a escribir ciertos documentos que usted va a necesitar llenar o presentar en el caso, según el caso que usted tenga. We also provide full representation, which means that we will be your lawyer for that specific matter. Hacemos tipo de representación completa porque lo vamos a representar como su abogado en ese asunto. Where do we offer our services? We can help anyone who either lives in or has a case in Charleston, Berkeley, and Dorchester counties. ¿Dónde ofrecemos nuestros servicios? Lo ofrecemos a quienes vivan o tengan su caso en los condados de Charleston, Berkeley y Dorchester. We handle a wide range of civil legal matters. Nos encargamos de una variedad de asuntos civiles. Housing, landlord-tenant, property disputes, consumer rights, contract disputes, elder law, family law, guardianship conservatorships, power of attorney simple wills, probate litigation, victim rights, and wage theft. Estos asuntos civiles tienen que ver con la vivienda, el propietario y el inquilino, la disputa de propiedad, derechos del consumidor, disputa de contacto, derechos de los mayores, derecho de familia, tutelas, poder notario, testamentos simples, litigio de sucesiones, derecho de las víctimas y robo de salarios. We do not handle criminal matters, but you can still call us and we will get you a referral for a criminal attorney. No nos encargamos de asuntos penales o criminales, pero si usted nos llama, nosotros podemos referirlo a un abogado. So earlier I said all of our services cost money, except for landlord-tenant issues in Berkeley and Dorchester counties. Nuestros servicios cuestan dinero, pero en este caso, si es un caso de desalojo en Dorchester y Berkeley, no es así. We provide free representation to low-income tenants facing evictions. Proveemos representación gratuita para los inquilinos de bajos ingresos que se enfrentan a avisos de desalojos y otra vez especificar con los condados de Berkeley y Dorchester. We negotiate with landlords in order to help tenants with their eviction matter. Negociamos con los propietarios para ayudar a los inquilinos con el tema del desalojo. And we also provide referrals to supportive services to prevent homelessness. Nosotros proporcionamos referencias muy significativas para prevenir la falta de vivienda para las personas. We work with many organizations in our community to provide legal services. Trabajamos con una cantidad o una variedad de socios. ¿Cuáles son los socios de Charleston Legal Services? For example,
We do housing court with 180 Place in Charleston pro bono. Trabajamos con el Tribunal de Vivienda en 180 Place y Charleston pro bono. We serve the elderly community through our partnership with the Mayor's Office on Aging with the City of Charleston. Ayudamos con el proyecto de los derechos a los mayores. Los abogados asisten a reuniones para dar respuesta de asistencia a la comunidad. We provide legal services to kinship care providers seeking custody of their kin with an organization called Halos. Trabajamos con una organización Ellos que proporciona servicios de derecho de la familia y que proveen servicios a las personas que buscan solucionar su problema de custodia legal o adopción. And we work very closely with my sister's house and another agency called CJCC to provide services for victims of domestic violence. Trabajamos de manera muy cercana con My Sister House y otra organización que se llama CJCC, que provee consultas y representación total en casos de violencia doméstica. So this has all of our contact information. Esta es toda la lista de los contactos y la información que pueden ver aquí. We have a Spanish-speaking legal assistant on staff all the time. Hay personas en el grupo de empleados con nosotros que hablan español y están con nosotros todo el tiempo. And we have different extensions depending on your legal issue. Tenemos diferentes extensiones, depende de su asunto legal. The most important thing I want you to know is that if you're not sure whether to call CLA or Charleston Pro Bono, we all work together, so feel free to call us. We will make sure that you get to the right organization. Si no está segura si tiene que llamar a Charleston Pro Bono o a Charleston Legal Services, llame de todas maneras porque trabajamos juntos y nos queremos asegurar de que usted reciba la ayuda necesaria. Go on the next slide. So tonight you just heard from two organizations that provide legal services. However, there are other legal service agencies across the state that can provide assistance. Esta noche acaba de escuchar la información de dos organizaciones, pero a través del Estado hay otras organizaciones que dan recursos legales en Carolina del Sur. The South Carolina Access to Justice Commission created a wonderful resource to help individuals find the resources and help they need for legal problems. El acceso de Carolina del Sur o el acceso a justicia en Carolina del Sur ha creado recursos en lo legal. It's called the Legal Resource Finder. Se llama lo que le llamamos el recurso en lo legal y es el que encuentra el buscador de recursos legales de Carolina del Sur. If you don't know who to call or what exactly your legal issue is, you can go to this website and it will help you it will provide you with legal referrals and legal resources. Si usted no sabe o no está un poco inseguro sobre dónde buscar ayuda, usted entra en este buscador y lo va a orientar. And we're going to show you an example, both in Spanish and in English, of how this website works. Le vamos a mostrar en inglés y en español cómo funciona esta página web, este sitio web.
when you log onto the website, this is the video you will see. Cuando usted entre al website, este es el video que usted va a ver. I can't hear. Whoops, technology is failing us at this minute. It didn't, we tried. It didn't work. So the idea behind the website is you can answer a few questions and it will direct you to the right place. I encourage everyone to check it out, and it has both English and Spanish to direct you in terms of how to use the website. La idea de este sitio web es muy buena porque usted contesta unas preguntas y lo lleva directamente a donde le pueden dar información, y está en inglés y en español. And everyone on the Zoom tonight will have a link, will have access to the slides, and will have a link to the website. Todas las personas que participaron hoy en el Zoom van a tener acceso a lo que mostramos hoy en los slides y a toda la información que hemos dado y cómo acceder a ella. So before we end for the night, I wanted to provide you with the top 5 tips about accessing legal services. Antes de terminar esta noche, me gustaría darles 5 consejos o 5 consejos principales. Number 1, it always gets worse if you do not show up for your court date. Número 1, siempre empeora si usted no se presenta en persona el día que usted tiene que presentarse en la corte. If you don't show up, the other side can present their case and you will have no opportunity to present your side. Si usted no se presenta, la otra parte va a tener la oportunidad de presentar su caso, pero usted no va a poder presentar su parte. The judge can rule against you without ever hearing your side. El juez puede dar su sentencia o su opinión sin que usted esté, sin haber escuchado lo que usted tiene para decir. So please do not ignore your legal issue, and please call an attorney or one of our organizations, because it always gets worse if you don't show up. No ignore los avisos si usted tiene que presentarse a la corte, porque siempre se empeora si usted no se presenta en persona, y usted puede conectarse con nosotros. Involved experts have more information than others. Los expertos involucrados tienen más información que otros. Social workers, doctors, people that you might speak to, they have a lot of information about your situation that will be extremely helpful in communicating with an attorney. Trabajadores sociales, doctores, gente que en su trabajo, que los puede ayudar a cómo presentar, involucrarse y presentar su información. So don't be scared to get them involved. No tenga miedo de que ellos estén involucrados también.
Contacting an attorney does not commit you to taking action. Contactar a un abogado no lo compromete a usted a tomar ningún tipo de medidas. If you reach out to an attorney, that does not mean that you have to hire that attorney or that you have to take any sort of legal action. Si usted contacta a un abogado, no significa que usted tiene que contratarlo o tomar ningún tipo de decisión legal. Both Charleston Pro Bono and Charleston Legal Access, we just provide advice and counsel. And you do not have to do anything more than that if you don't want to. Charleston Pro Bono y Charleston Legal Actions, estamos aquí para aconsejarlo y guiarlo, ¿sí? Usted no tiene que tomar ningún tipo de acción legal. Contacting an attorney is privileged communication, including a public defender. Contactar a un abogado es una comunicación privilegiada y eso también incluye a los defensores públicos. Whenever you contact an attorney, anything you say to the attorney is confidential, and the attorney cannot tell anyone about what you discussed in that conversation. El tipo de comunicación que usted tenga con el abogado es totalmente confidencial. So I don't want you to be scared to ever contact an attorney for legal advice, because anything you say will be confidential and protected in that conversation. No tenga miedo de contactar a un abogado o de contactarnos, porque todo esto es absolutamente confidencial. And I want to stress that because there are a lot of incorrect ideas about, reaching out to an attorney. Quiero enfatizar esto porque a veces hay ideas erróneas de lo que significa tratar de contactar a un abogado. And the last one is all legal issues have deadlines. Todos los asuntos legales tienen fecha de caducación. You usually have to respond to a lawsuit. Usualmente tiene que responder si se ha presentado un caso. Or if you want to bring a lawsuit, there is a time limit. Porque también hay un tiempo límite si usted quiere presentar un caso. So do not wait. No espere. Reach out to an attorney if you get served with documents or if you think you have a legal issue. Si se le ha presentado un documento legal o usted piensa que tiene un asunto legal, contáctese con un abogado o busque el consejo de un abogado. I think that's it. I cannot thank you both enough for all this information. I am going to reiterate what Lana said. Everything on this PowerPoint will be posted, including the link to Access to Justice, which unfortunately technology failed us tonight. We're really disappointed. Desafortunadamente, la tecnología nos ha fallado un poco hoy, pero como dijo Lana, todo esto y toda esta información en este PowerPoint está disponible para ustedes. I had a couple of questions that were actually sent to me earlier. And Alissa or Lana, either one of you can answer, but we were talking about evictions. How do you know if you're being evicted? Una de las preguntas que nos hicieron, Alissa o Lana pueden responder. ¿Cómo sabemos si estamos siendo desalojados? Well, you're supposed to be served with a notice to vacate. What
sometimes happens is that notice is not served or posted. And so if you think that there may be a filing against you, there is a public website where you can access information if there's a lawsuit that's been filed. Ujú. Si no está, usted no está seguro si ya han entregado una nota para el desalojo, hay un sitio web en el que usted puede ingresar. Y le han lo que dicen es que cuando dicen serve documents es que se le va a presentar el documento. Sorry, Lana. I was just going to say that the notice to vacate does not mean you've been evicted. And I think that there is often confusion about what the papers mean. If you receive a notice to vacate, you need to request a hearing, and there's 10 days to do that. Tiene 10 días desde que recibe la nota. Cuando recibe la nota no significa que usted tiene que irse inmediatamente, ¿sí? And I'm just going to add that if you receive a notice and you don't know what it is, the most important thing you can do is call Charleston Pro Bono or Charleston Legal Access, and we will help you determine if you are being evicted. Si usted recibe una nota y no sabe bien, contacte a Charleston Pro Bono o Charleston Legal Services y nosotros le vamos a ayudar para saber si realmente usted está siendo desalojado. Also, if your landlord threatens to evict you, then please call one of our agencies. Si el propietario lo amenaza diciéndole que lo va a desalojar, llame a una de nuestras agencias. So I need to follow up. When you keep saying that you're served, what does that mean? ¿Qué significa cuando usted nos dice que usted ha sido served? It means you will receive a piece of paper that has your name on it, and it will have on the right-hand side that says notice to vacate on it. So you will either receive it or it will be posted on your door. Usted va a recibir una nota en el del lado derecho con su nombre y una nota de desalojo. Se lo van a dar en la mano o va a estar puesto sobre su casa. What if I never see it? What if the wind blows it off my door? ¿Qué pasa si nunca lo veo o el viento hace volar la nota? That's why I suggested that you look online to see if there's been a filing. We've had that happen where we've had tenants say they've never received it, but the court's mailing out the notice and you do not request a hearing, the writ will be issued. Go ahead. Sorry, Angeles. No, que por eso estaba sugiriendo que vayan a este sitio web donde va a estar la información. So it's no defense to say, I never saw it. O sea, en mi defensa no puedo decir que yo nunca la vi. We can try. Podemos tratar. Which is why call an attorney. Por eso llamo un abogado. One of the other questions that has been asked is, you say we'll come and we'll talk to you. How long does it take between, making a case and ending a case? Is there like a time limit? ¿Hay un tiempo límite o entretiempo entre en que se propone el caso y hay un caso? Well, every case is going to be different. Each type of case is going to have a different length. So if you want to make an appointment for a will, that could be done rather quickly. If you have a complicated probate issue,
that could take months or years. A contested custody case can last many years. Ujú. O sea, depende del caso. Si es un caso de un testamento, eso se puede hacer bastante rápido. Si es un caso de una herencia, toma meses, años. O si es un caso de custodia, también toma mucho tiempo. But eviction cases happen very quickly, which is why, again, you should take action as soon as you even think or are threatened with an eviction. Los casos de desalojo ocurren muy rápido, y si usted solamente tiene una idea de que lo pueden desalojar o le ha llegado una nota, tiene que actuar rápidamente. Bottom line, if you have any questions, always call an attorney. Between Alissa with Charleston Pro Bono, Lana with Charleston Legal Access, we're so fortunate to have you both, not only tonight, but in Charleston County. Thank you. Somos muy afortunadas de tener a Lana y a Alissa, y en cualquier caso deben comunicarse con Charleston Pro Bono o Charleston Legal Access. And Angeles, muchas gracias. You've done an amazing job for us tonight. No sé, gracias a ti. Thank you. Very valuable information. And Ellen, there Again- was one question on the chat that I just wanted to respond to. Help me out. Which question? Does immigration status matter to be eligible? Alissa, I believe for both Alissa and my organization, CLA, immigration status does not matter. Es una pregunta importante. Su estado inmigratorio no importa para nada. There was one other question about if the person doesn't know technology, what should they do? I would just underscore to call. A lot of information is on the internet these days, but if that is not an option, just calling our office, or I'm sure Lana's office, we are able to do a lot of the stuff you would do online over the phone. Si una persona no tiene acceso a la tecnología, no maneja bien la tecnología, contáctese. Muchas cosas que nosotros podemos hacerlo por teléfono. All right, with that, it is 7 o'clock. I wish everybody have a good night. Thank you so much for being with us tonight. Everyone stay safe. Bye-bye. Thank you so much.